Hi dear students, last session lo manam two topics complete chesam, labor and employee cost and overhead chapter, right? So now in this session I'll go with the next area, batch costing related some discuss chedam. Okay, so let me read the question. Problem number 7. Brostom Limited manufactures stent that is used by hospitals in angioplasty, a procedure used to open blocked coronary arteries without open heart surgery. The technical terms chala use chesadu, forget about it, okay? Just focus on numbers. As per the estimates provided by Pharmaceutical Industry Bureau, there will be a demand of 1 crore stents in the coming year. This is what required actually, right? So your annual demand for your product is how many crores? 1 crore stents. Here stent is a product, right? So this is annual demand. Annual demand ante capital D tho measure chestam, capital D. Brostom Limited is having a market share of 10% of the total market demand of the stents. Actually ఇది ఇండస్ట్రీ డిమాండ్ చెప్పాడు మనకి. ఇది దిస్ ఇస్ ఐడి అంటే ఇండస్ట్రీ డిమాండ్, అంటే టోటల్గా మార్కెట్ డిమాండ్. ఇది ఆ మార్కెట్ డిమాండ్లో మన షేర్ ఎంత అంట? 10%. 1 crore 10% అంటే ఎంతమ్మా? 10 lakhs. సో యువర్ యాన్యువల్ డిమాండ్ విల్ బి 10 lakh stents, right? 10 lakh stents. So 10 lakh units, 10 lakh products. It is estimated that it costs 3 rupees as inventory holding cost per stent per month. This is nothing but C ఇచ్చాడు, కాకపోతే ICC per unit per month ఇచ్చాడు. I need what? ICC per unit per annum. I am not talking about material chapter, I am talking about batch costing. Batch costingలో economic batch quantity అని మనం ఫిక్స్ చేస్తాం, or optimum run size, square root of 2ds by C, where D is annual demand, C is ICC per unit per annum, and S is cost per setup, right? సో ఇక్కడ మనకి సింపుల్గా తీసుకుంటే 3 rupees per month ఇచ్చాడు, ఇంటూ 12 ఎంత? 36. రిమెంబర్ దిస్ నెంబర్. అండ్ దట్ ద సెటప్ కాస్ట్ పర్ రన్ పర్ స్టెంట్ ఆఫ్ మ్యానుఫ్యాక్చర్, సెటప్ కాస్ట్ పర్ రన్ ఆఫ్ స్టెంట్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ ఈస్ 450 rupees. దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఎస్, కాస్ట్ పర్ సెటప్. రిక్వైర్డ్ వాట్ వుడ్ బి ద ఆప్టిమమ్ రన్ సైజ్ ఫర్ స్టెంట్ మ్యానుఫ్యాక్చర్. ఆప్టిమమ్ రన్ సైజ్ ఎంత అని అడుగుతున్నాడు స్పెసిఫిక్గా. ఆప్టిమమ్ రన్ సైజ్ అంటే నథింగ్ బట్ మీకు గుర్తుంటే ఎకనామిక్ బ్యాచ్ క్వాంటిటీ, ఎమ్ ఐ రైట్? ఈబీక్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 2ds బై సి. మీకు ఇక్కడ డి తెలుసు 10 lakhs అని, ఎస్ తెలుసు కాస్ట్ పర్ సెటప్ 450 అని, సి ఐసీసీ పర్ యూనిట్ పర్ యానం ఎంత తెలుసు మీకు? 36. సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఈబీక్యూ వచ్చేస్తుంది. వాట్ ఈస్ ద మినిమం ఇన్వెంటరీ హోల్డింగ్ కాస్ట్? ఇన్వెంటరీ హోల్డింగ్ కాస్ట్ అంటే సింప్లీ యావరేజ్ క్వాంటిటీ ఇంటూ ఐసీసీ పర్ యూనిట్ పర్ యానం. Average quantity means the quantity which is calculated based on EBQ. Average quantity formula EBQ divided by 2. Economic batch quantity divided by 2 into ICC per unit per annum gives you what? Minimum inventory holding cost. You can achieve minimum inventory holding cost only at EBQ level only, right or wrong? EBQ level దగ్గర మాత్రం మీరు అది అచీవ్ చేయగలరు. EBQ divided by 2 తీసుకుని దాన్ని ICC per unit per annum తో మల్టిప్లై చేస్తే మీకు స్ట్రైట్ మినిమం ఇన్వెంటరీ హోల్డింగ్ కాస్ట్ వస్తుంది. లుక్ అట్ ద సొల్యూషన్. 7th ప్రాబ్లం. Seventh problem. Here is the solution. Computation of optimum run size of stents or economic batch quantity EBQ. Formula square root of 2ds by C. D is equal to total industry size లో, industry demand లో మన 10%, 10 lakh units. Cost per setup 450, ICC per unit per annum 36. Substitute చేస్తే ఎంత వచ్చింది? 5000 units of stents. Minimum inventory holding cost formula average inventory into ICC per unit per annum. So EBQ 5000 divided by 2 this call. What is the formula for average quantity? EBQ divided by 2 into ICC per unit per annum multiply చేస్తే మనకు ఎంత వచ్చింది? 90,000. This is my minimum inventory holding cost. Why it is known as minimum inventory holding cost? Because I can achieve minimum inventory holding cost only at EBQ level. Calculation of the extra. Okay, there is a third question actually. థర్డ్ క్వశ్చన్ ఏమడిగాడు చూడండి.
Question number 3 is క్వశ్చన్ అడగలేదా? మనం ఎందుకు ఎక్స్ట్రా కాస్ట్ క్యాలిక్యులేట్ చేశారు వీడు? అన్నెసరీ పాయింట్, రైట్? ఒకవేళ ఎగ్జామినేషన్లో అడిగే స్కోప్ ఉంటే కనుక, ఎగ్జామినేషన్లో అడిగే స్కోప్ ఉంటే మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఎక్స్ట్రా కాస్ట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే మీరు ఏం చేయాలమ్మా? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాడు ఎంతో కొంత ఆర్డరింగ్ క్వాంటిటీ మనకి ఇచ్చి ఉండాలి. రన్ సైజ్, రైట్? ఐ మీన్ మీ ప్రొడక్షన్ మినిమం రన్ సైజ్ వాడు ఇచ్చి ఉండాలి. ప్రాబ్లంలో మనకి ఎక్కడ రన్ సైజ్ ఇవ్వలేదా? Then what the hell it is? This is not required, right? In case మీకు ఒకవేళ ఇది ఎక్స్ప్లెనేషన్ కావాలనుకుంటే వాడు ఒక రన్ సైజ్ 6000 యూనిట్స్ ఇచ్చి మిమ్మల్ని ఈబీక్యూ దగ్గర టోటల్ కాస్ట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయమని అనుకో. సెటప్ కాస్ట్ అండ్ ఇన్వెంటరీ క్యారింగ్ కాస్ట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. సెటప్ కాస్ట్ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ సెటప్స్ అంటే కాస్ట్ పర్ సెటప్. వాడు ఇచ్చిన బ్యాచ్ క్వాంటిటీ 6000 యూనిట్స్ దగ్గర మన నెంబర్ ఆఫ్ సెటప్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. 10 lakh యూనిట్స్ డివైడ్ బై బ్యాచ్ క్వాంటిటీ 6000 వేస్తే నెంబర్ ఆఫ్ సెటప్స్ వస్తాయి. ఇంటూ కాస్ట్ పర్ సెటప్ 450 గివ్స్ మీ వాట్ టోటల్ సెటప్ కాస్ట్ ఎట్ మై బ్యాచ్ క్వాంటిటీ లెవెల్. అండ్ ఇన్వెంటరీ క్యారింగ్ కాస్ట్ అంటే హాఫ్ ఆఫ్ మై బ్యాచ్ క్వాంటిటీ ఇంటూ ఐసీసీ పర్ యూనిట్ పర్ annum గివ్స్ మీ ఇన్వెంటరీ క్యారింగ్ కాస్ట్ ఫర్ ది ఎగ్జిస్టింగ్ బ్యాచ్ క్వాంటిటీ. టోటల్ చేస్తే టోటల్ కాస్ట్ వస్తుంది. ఇప్పుడు ఎకనమిక్ బ్యాచ్ క్వాంటిటీ దగ్గర సేమ్ కంప్యూటేషన్ సెటప్ కాస్ట్ అండ్ క్యారింగ్ కాస్ట్ క్యాలిక్యులేట్ చేసి సమ్ అప్ చేస్తే 1,80,000. ఈ రెండింటి యొక్క డిఫరెన్స్ నాకేమవుతుంది? ఎక్స్ట్రా కాస్ట్. మీకు ఈ టాపిక్ స్ట్రైట్ బ్యాచ్ కాస్టింగ్లో వస్తుంది, రైట్? ఈ పర్టికులర్ పాయింట్స్ కూడా కవర్ అవుతే చాలా సమ్స్ ఉంటాయి. సో ఈ క్వశ్చన్లో అయితే అడగలేదు కానీ సొల్యూషన్లో ఇచ్చాడు. మేబీ క్వశ్చన్ మిస్ అయి ఉంటాడు ఆర్టీపీలో. ఓకే, రైట్, ఫైన్. విత్ దిస్ ఈ బ్యాచ్ క్వాంటిటీ బ్యాచ్ కాస్టింగ్ సమ్ is completed, right? The chapter batch costing is completed. Now just look at job costing. The next area, job costing. Problem 8. KZ Motors Limited is a manufacturer of auto components. The following are the details of expenses for the year 2020-21. Opening stock of material, closing stock of material, purchase of material, direct labor, factory overhead, administration overhead. Opening, closing, purchase of raw material తో raw material consumption calculate చేయొచ్చా లేదా? Opening stock of raw material plus purchases minus closing stock of raw material, direct labor, factory overhead, administration overhead. ఇది ఏ ఇయర్ కింద కరాయమమ్మా? 2021 కింద కరాయన ఎక్స్పెండిచర్. During the financial year 21-22, the company has received an order from a car manufacturer where it estimates that the cost of material and labor will be 80 lakhs and 40,50,000 respectively. 21-22లో అంటే నెక్స్ట్ ఇయర్లో మనకు ఒక ఆర్డర్ వచ్చిందంట ఒక కార్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్ దగ్గర నుంచి. దానికి మనం ఇన్కర్ అవ్వబోయే మెటీరియల్ కాస్ట్, లేబర్ కాస్ట్ ఇచ్చాడు. అంటే ఇంకా మనకి ఏమేమి తెలియాలి? ఫ్యాక్టరీ ఓవర్ హెడ్, అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఓవర్ హెడ్ తెలియాలి ఈ కన్సర్న్డ్ ఆర్డర్కి రిలేటెడ్గా. ద కంపెనీ చార్జెస్ ఫ్యాక్టరీ ఓవర్ హెడ్ యాజ్ అ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ డైరెక్ట్ లేబర్ అండ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఓవర్ హెడ్ యాజ్ అ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టరీ ఓవర్ హెడ్ కాస్ట్, ఫ్యాక్టరీ కాస్ట్ సారీ, and administration overheads as a percentage of factory cost. Factory cost is nothing but works cost based on what? Previous year's cost. Sir, previous year means 2021. 2021 బేస్ చేసుకుని మీరు రికవరీ రేట్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. యు నో ద చాప్టర్ ఓవర్ హెడ్స్. ఇన్ దట్ వీ హ్యావ్ అ మెథడ్ కాల్డ్ మెథడ్ ఆఫ్ అబ్జార్ప్షన్. Overhead expressed as a percentage of direct labor, overhead expressed as a percentage of factory cost. Generally factory overheads are expressed as a percentage of direct labor and administration overhead is expressed as a percentage of factory cost. ఆ కాంటెక్స్ట్ ఇక్కడ ఇచ్చాడు, అవునా కదా? సో ఫ్యాక్టరీ ఓవర్హెడ్ రికవరీ రేట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫార్ములా ఏంటి? ఫ్యాక్టరీ ఓవర్హెడ్ డివైడెడ్ బై డైరెక్ట్ లేబర్ ఇన్ ద లాస్ట్ ఇయర్, రైట్? అండ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఓవర్హెడ్ రికవరీ రేట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఓవర్హెడ్ డివైడెడ్ బై ఫ్యాక్టరీ కాస్ట్ ఆఫ్ లాస్ట్ ఇయర్. ఆ రికవరీ రేట్స్ని యూజ్ చేసి ఇప్పుడు ఈ పీరియడ్ 21-22కి మనం కార్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్ దగ్గర నుంచి వచ్చిన ఆర్డర్కి మనం ప్రైస్ ఫిక్స్ చేయాలి. అంటే ఫస్ట్ కాస్ట్ డిటర్మినేషన్ చేయాలి. సో సింప్లీ డైరెక్ట్ మెటీరియల్, డైరెక్ట్ లేబర్ ఇచ్చారు కాబట్టి ఫ్యాక్టరీ ఓవర్హెడ్, అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఓవర్హెడ్ యాడ్ చేయాలి బై యూజింగ్ ద రికవరీ రేట్స్ విచ్ వర్ క్యాలిక్యులేటెడ్ బేస్డ్ ఆన్ వాట్? ప్రీవియస్ ఇయర్స్ కాస్ట్, రైట్ ఆర్ రాంగ్? కాస్ట్ ఆఫ్ డెలివరీ ఆఫ్ ది కాంపోనెంట్స్ అట్ కస్టమర్స్ ప్రెమిసెస్ ఈజ్ ఎస్టిమేటెడ్ అట్ 9,50,000. దీన్ని లాస్ట్లో యాడ్ చేయాలి డెలివరీ కాస్ట్, రైట్? You are required to calculate the overhead recovery rates based on actual cost for 2020-21. Prepare a job cost sheet for the order received and the price to be quoted if the desired profit is 25% on sales. Sales మీద 25% ఇచ్చాడు, కాస్ట్ మీద కావాలంటే ఏం చేయాలి? 25% on sales means what? 25/100. That means 25/75. Nothing but 1/3 on cost. Am I right or wrong? This is sales, this is profit.
కాస్ట్ మీద కావాలంటే ఏంటి 100 - 25, 75 is cost, profit is 25. సో ప్రాఫిట్ని కాస్ట్ మీద పర్సంటేజ్ కింద ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తే 1/3 ఆన్ కాస్ట్. సో మనం టోటల్ కాస్ట్ సర్వ్ అయిన తర్వాత దాని మీద 1/3 అప్లై చేస్తే మనకి ఏమొస్తుంది ప్రాఫిట్. అది యాడ్ చేస్తే యూ కెన్ క్యాలిక్యులేట్ వాట్ ప్రైస్ టు బి కోటెడ్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఓవర్ హెడ్ రికవరీ రేట్స్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారో చూద్దాం. లుక్ ఎట్ యువర్ క్వశ్చన్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ప్రాబ్లం నెంబర్ ఎంతమ్మా? 8. You see, problem number 8 lo calculation of overhead recovery rate. Factory overhead recovery rate. Factory overhead in 2021 divided by direct labor cost in 2021. I told you, right? Last year cost sheet ఇచ్చాడు కదా, దాన్ని బేస్ చేసుకుని. అంటే ఇవన్నీ చేయాలంటే ముందు మనం లాస్ట్ ఇయర్ కాస్ట్ షీట్ ప్రిపేర్ చేయాలి. క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టరీ కాస్ట్ ఆఫ్ 2021. ఓపెనింగ్ స్టాక్ ఆఫ్ రా మెటీరియల్ ప్లస్ పర్చేజెస్ మైనస్ క్లోజింగ్ స్టాక్ ఆఫ్ రా మెటీరియల్ కన్జంప్షన్. డైరెక్ట్ లేబర్ ఐ గాట్ ప్రైమ్ కాస్ట్. ఫ్యాక్టరీ ఓవర్హెడ్ ఐ గాట్ ఫ్యాక్టరీ కాస్ట్. దిస్ ఇస్ ఫర్ విచ్ ఇయర్? 2021. రైట్ ఆర్ రాంగ్? దాన్ని బేస్ చేసుకుని ఇప్పుడు నేను రికవరీ రేట్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి? ఫ్యాక్టరీ ఓవర్హెడ్ ఎక్స్ప్రెస్ ఎస్ అ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ డైరెక్ట్ లేబర్. ఫ్యాక్టరీ కాస్ట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఓవర్హెడ్ ఎక్స్ప్రెస్ ఎస్ అ పర్సెంటేజ్ ఆన్ ఫ్యాక్టరీ కాస్ట్. అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఓవర్హెడ్ని ఫ్యాక్టరీ కాస్ట్ మీద పర్సెంటేజ్ కింద అప్లై చేయాలి. ఎందుకు సార్ ఫ్యాక్టరీ కాస్ట్ క్యాలిక్యులేట్ చేశారు? బికాస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఓవర్హెడ్ పర్సెంటేజ్ కింద క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే మనకి ఏం తెలిసి ఉండాలి? ఫ్యాక్టరీ కాస్ట్. సో ఫ్యాక్టరీ ఓవర్హెడ్ రికవరీ రేట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఫ్యాక్టరీ ఓవర్హెడ్ 30,80,000 డివైడెడ్ బై డైరెక్ట్ లేబర్ కాస్ట్ ఎంతమ్మా? 90,50,000. ఎంత పర్సెంటేజ్ వచ్చింది? 34%. క్యాలిక్యులేట్ చేశారా క్యాలిక్యులేటర్లో? ఓకే. తర్వాత అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఓవర్హెడ్ 20,50,400 ఇచ్చాడా? హలో, సమ్లో 20,50,400 డివైడెడ్ బై ఫ్యాక్టరీ కాస్ట్ ఎంత? 2,96,80,000 మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. దాని మీద పర్సెంటేజ్ అప్లై చేస్తే ఎంత వచ్చింది? 6.91% ఆఫ్ ఫ్యాక్టరీ కాస్ట్. So these are the two recovery rates. By using these two recovery rates, I have to fix the price for job cost sheet for the order received in 21-22 next year వచ్చింది. మెటీరియల్ ఎంత ఛార్జ్ చేస్తున్నాం? 80 lakhs. లేబర్ 40,50,000. ఫ్యాక్టరీ ఓవర్హెడ్ దీనిలో లేబర్ కాస్ట్ ఎంత పర్సెంటేజ్? 34% బేస్డ్ ఆన్ ది రికవరీ రేట్. సమ్అప్ చేస్తే ఫ్యాక్టరీ కాస్ట్ వచ్చింది. ఈ ఫ్యాక్టరీ కాస్ట్ మీద ఎంత పర్సెంటేజ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఓవర్హెడ్? 6.91%. am I right or wrong? సో అప్లై చేస్తే 9,27,806. కాస్ట్ ఆఫ్ డెలివరీ స్ట్రైట్ యాడ్ చేయాలి. సార్ డెలివరీ కాస్ట్ ఏ ఎక్స్పెండిచర్ కింద వస్తుంది అంటే నేచర్ ఏం రాయలేదు. ఐ కెన్ కన్సిడర్ దిస్ యాజ్ సెల్లింగ్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఓవర్హెడ్. రైట్ ఆర్ రాంగ్? సో యాడ్ చేస్తే టోటల్ కాస్ట్ వచ్చింది. టోటల్ కాస్ట్ మీద ప్రాఫిట్ యాడ్ చేయాలి. ప్రాఫిట్ని సేల్స్ మీద అప్లై చేస్తారు. కాస్ట్ మీద అయితే 33.33% అన్న, నథింగ్ బట్ 1/3. రైట్? we have calculated this. Applied, I'll get sales value, nothing but price to be quoted for the order, and the 2,04,06,408. am I right or wrong? Hence the price to be quoted. That's it. This is regarding job costing. So overhead recovery rate based on previous year's cost statement prepare చేసి దాన్ని యూస్ చేసి మనం నెక్స్ట్ పీరియడ్ జాబ్కి కాస్ట్ క్యాలిక్యులేట్ చేసి ప్రైస్ ఫిక్స్ చేసాం. రైట్? ఎనీథింగ్ గ్రేట్ హియర్? నో. So what is the next topic? Marginal costing. Marginal costing. Here is the question, right? ఓకే, ఇది చూడడానికి అంత పెద్దగా కనిపిస్తుంది కానీ ఇట్స్ అ సింపుల్ సమ్ యాక్చువల్లీ. ఓకే, వాట్ యూ సే? See, let me tell you one point before completing this sum. You know the formula for break-even point, right? What is the formula? Yeah, rupees lo cheppandi. Fixed cost divided by PV ratio. The point is, ఇది సింగిల్ ప్రోడక్ట్కి ప్రతి ఒక్కరూ క్యాలిక్యులేట్ చేయగలరు. బట్ మోర్ దాన్ వన్ ప్రొడక్ట్ ఉన్నప్పుడు, సేల్స్ మిక్స్ ఉన్నప్పుడు ఫార్ములా మనకు కాంప్లికేట్ అవుతుంది. ఇది చాలామంది ఇగ్నోర్ చేస్తూ ఉంటారు. రైట్? సి, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్
మోర్ దాన్ వన్ ప్రోడక్ట్ ఉన్నప్పుడు, సేల్స్ మిక్స్ ఉన్నప్పుడు, లైక్ వీఆర్ ప్రొడ్యూసింగ్ 3 products లైక్ ప్రోడక్ట్ ఎక్స్ వై జెడ్, ఇలా 3 products మీరు మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తున్నప్పుడు ఈ 3 productsకి మనం ఒకేసారి ఓవరాల్ బ్రేక్ ఈవెన్ పాయింట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. విత్ డిఫరెంట్ మిక్స్ పర్సంటేజ్ ఇస్తూ ఉంటాడు. అలాంటప్పుడు మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేసేటప్పుడు ఫార్ములా ఏంటంటే బీఈపీ ఇన్ రూపీస్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ డివైడెడ్ బై యావరేజ్ పీవీ రేషియో. వాట్ వాజ్ దట్? Fixed cost divided by average PV ratio. Average PV ratio means PV ratio of all the products. Sir, which average? Weighted average. Entama? Weighted average. Weighted average PV ratio calculate cheyali. Weighted average PV ratio ఎలా వస్తుంది సార్? Weighted average PV ratio is equal to 3 products ఉన్నాయనుకోండి, like XYZ. Simply weight of product A into PV ratio of product A plus weight of product B into PV ratio of product B plus weight of product C into PV ratio of product C. ఇట్లా మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఈ వెయిటెడ్ యావరేజ్ PV ratio డివైడ్ చేసి స్ట్రైట్ మీకు బ్రేక్ ఈవెన్ పాయింట్ వచ్చేస్తుంది. గాట్ ఇట్? హోప్ యూ అండర్స్టూడ్. సో విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ దిస్ బ్యాక్గ్రౌండ్ లెట్ మీ స్టార్ట్ దిస్ సమ్. A simple sum. A Limited manufactures 3 different products and the following information has been collected from the books of accounts. Products STU, సేల్స్ మిక్స్ పర్సంటేజ్ ఇచ్చాడు. STU 3 products ఉన్నాయి, అవునా కదా? మిక్స్ అంటే ఇక్కడ వెయిట్స్. సో 25% ఆఫ్ ఎస్, 35%, 40%, టోటల్ 100% అని చూడు. రైట్, థ్యాంక్ యూ. నౌ సెల్లింగ్ ప్రైస్ పర్ యూనిట్, వేరియబుల్ కాస్ట్ పర్ యూనిట్, స్ట్రైట్. కానీ నాకు ఇంకా పీవీ రేషియో తెలియదు. సెల్లింగ్ ప్రైస్ పర్ యూనిట్ నుంచి వేరియబుల్ కాస్ట్ పర్ యూనిట్ లెస్ చేస్తే కాంట్రిబ్యూషన్ పర్ యూనిట్ డివైడ్ బై సెల్లింగ్ ప్రైస్ గివ్స్ మీ పీవీ రేషియో, రైట్? So total fixed cost 36 lakhs, total sales 120 lakhs. Total sales of which product? All products. 3 products total sales now. The company has currently under discussion a proposal to discontinue the manufacture of product U and replace it with product M when the following results are anticipated. So company right now product U ni replace చేస్తూ దేని తీసుకొద్దాం అనుకుంటుంది? ప్రొడక్ట్ M. సో STM, ఇంతకుముందు STU, ఇప్పుడు STM. సేల్స్ మిక్స్ కూడా చేంజ్ చేసింది, అవునా కదా? 40, 35, 25%. Selling prices and variable cost per unit were given. Total fixed cost 36 lakhs, total sales 128 lakhs. You have to observe one thing here, profit ఇంకా ఇవ్వలేదు, మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి, అవునా కదా? Required, compute the PV ratio and total contribution, profit and break even sales for the existing product mix. Sir, PV ratio of which product? Overall PV ratio. Total contribution of all the products. And you have to accept one thing, profit from all the products. ఏంటి సార్ అంటే టోటల్ మనం కాంట్రిబ్యూషన్ పర్ యూనిట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయగలం, కానీ ప్రతి ప్రోడక్ట్కి కాంట్రిబ్యూషన్ క్యాలిక్యులేట్ చేయలేము. ఎందుకంటే ఎక్కడ కూడా మనకి ఏమి ఇవ్వలేదు, సేల్స్ వాల్యూమ్ ఇవ్వలేదు, అవునా కదా? వాట్ యూ సే? ఓకే, ఫైన్. సో ఇప్పుడు నేను క్యాలిక్యులేట్ చేసే పీవీ రేషియో కానీ, టోటల్ కాంట్రిబ్యూషన్ కానీ, ప్రాఫిట్ కానీ, బ్రేక్ ఈవెన్ సేల్స్ కానీ అన్ని ప్రొడక్ట్స్కి కలిపి బై కన్సిడరింగ్ ఎగ్జిస్టింగ్ ప్రొడక్షన్ మిక్స్ నేను క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. సో యు నో దట్ సింపుల్. ఒక్కసారి మీరు ఎగ్జిస్టింగ్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ సెకండ్ వన్ కూడా చేసేది. సెకండ్ వన్ ఏంటి? కంప్యూట్ ద పీవీ రేషియో, టోటల్ కాంట్రిబ్యూషన్, ప్రాఫిట్ అండ్ బ్రేక్ ఈవెన్ సేల్స్ ఫర్ ది ప్రపోజ్ ప్రొడక్ట్ మిక్స్. సింపుల్ వే ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్, చాలా ఈజీగా అర్థమవుతుంది. ప్రాబ్లం నెంబర్ ఎంత? 12. ఓకే, ట్వెల్త్ ప్రాబ్లం. Here is the question. Computation of PV ratio, contribution, profit and break even sales for the existing product mix. Observe the solution. Selling price minus variable cost per unit gives me contribution per unit. Contribution per unit divided by selling price per unit gives me PV ratio for each product. PV ratio into weight. Sales mix is nothing but what? Weight. These are weights, right? Weight into PV ratio gives me weighted average PV ratio. 50 into 25. 50 into 25% అంటే 12.5%గా. ఓకే, మీకు నచ్చలేదు అనుకోండి, ఇలా రాయొచ్చు. 0.5 into 0.25 ఎంత వస్తుంది? 0.125 వస్తుంది, ఇఫ్ ఐఎమ్ నాట్ రాంగ్. దట్ గివ్స్ మీ 12.5%. ఇన్ దిస్ వే ఆల్సో యూ కెన్ క్యాలిక్యులేట్. సో సింప్లీ పీవీ రేషియోస్ అన్నింటినీ మనం వెయిటెడ్ యావరేజ్ చేస్తే ఎంత వచ్చింది? 46%. దిస్ ఈజ్ మై వెయిటెడ్ యావరేజ్ పీవీ రేషియో. సో టోటల్ కాంట్రిబ్యూషన్ అంటే నాకు ఓవరాల్ సేల్స్ తెలుసు కదా 3 productsకి, దాని మీద ఓవరాల్ పీవీ రేషియో మల్టిప్లై చేస్తే ఐ విల్ గెట్ టోటల్ కాంట్రిబ్యూషన్ ఫ్రమ్ ఆల్ ద 3 products. Less total fixed cost gives me present profit, and break even point means total fixed cost divided by overall PV ratio. I told you, right? Total fixed cost divided by weighted average PV ratio gives me break even point of all the 3 products, right or wrong? Yeah, fine. Then
Computation of PV ratio on contribution, profit and break-even sales for the proposed sales mix. Same computation. Selling price, variable cost, contribution per unit, PV ratio, sales mix, weights, and then these weights should be multiplied with PV ratio. I'll get weighted average PV ratio of 50%. So weighted average PV ratio ragane manam em cheyali? Contribution. Total 128 lakhs into 50%, 64 lakhs total contribution less fixed cost gives me proposed profit under the proposed sales mix by replacing the existing product with what? M, right? Uni M to replace chesama ledo? And same total fixed cost divided by weighted average PV ratio gives me proposed break even sales. Got it? Nice.